Just get me another 500, please. It's dead now. So who's going to the TV station tonight? Thomas? Are you going directly after her, I guess? Yeah, we will be there at 5. Chiều nay anh đi tới cái đài truyền hình 5 giờ. I think we just need to replace the pin. It's working. Okay, fine. Thank you. Okay. Thank you. Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Okay, very good. Sorry about that. We have some problems with the microphone. So he's going this afternoon to the TV station, Vietnamese TV station. There's 3-year anniversary. Anh muốn đi chiều nay có cái chương trình có chương ở đài truyền hình, anh muốn tới chơi. Okay. No one. Okay. Good. Fine. I'll be by myself. Hey, somebody's got to go. Okay. We are lecturing on the Vajra Sutra in Rosemead today. We on slide. Well, how can it be this slide down here? That's too high. What happened to my slides? Let's see. So many problems. Okay, that's the wrong one. Okay, we're on slide number 9 on the PowerPoint file. We are starting to lecture on the Vajra Sutra. Anyone online? Anyone online? Jasmine. Jasmine? Oh, okay. Oh, okay. All right. Vajra Sutra. We slide number 9. We should look into the Tian Tai has 5 aspects of the sutra that we could use to do a quick survey of its meaning, of its purport. Thì trong Thiên Thai có cái truyền thống dùng có cái truyền thống mình nhìn có một cái phương pháp để mà nghiên cứu cái ý nghĩa cái ý nghĩa đại khái của cái kinh và qua 5 cái khía cạnh. To the title, substance, doctrine, function and mark. Qua cái 5 khía cạnh của cái đề, của cái thể, của cái giáo lý, của cái dùng và của cái tướng. Okay. The title of the sutra, this Vajra Sutra, is a title that talks about the truth, reflects the truth. Cái tên của kinh này là kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Cái tên là kinh về cái sự thật, về cái trí hệ, về
cái sự thật của trong vũ trụ này. The substance of the sutra is it brings on the truth or the reality of things as we cannot see it, as normal people cannot see it. Cái thể mà cái kinh này đó, là nó bàn về cái sự thật. Sự thật là cái mà quý vị thấy không được. You cannot see it yet, and that's why it's important for us to tell you about it. Cái sự thật quý vị thấy không được, thành chúng tôi phải cần nói cho quý vị nghe, phải diễn tả cho quý vị thấy. We need to describe it to you, okay, so that you have a chance to see it for yourself or experience for yourself once your cultivation level is advanced enough. Thành chúng tôi phải giảng cho quý vị biết, phải mô tả cho quý vị nghe để quý vị có thể thể hội được khi mà quý vị kinh độ quý vị cứ đúng cao. It's a lesson in humility. Cái này là một cái bài học về cái khiêm tốn. Okay. Only the Buddhist teachers would tell you this. Có những thầy bên Phật giáo mới nói cái gì thôi. You're so confused and we have no way of explaining it to you. Quý vị không thấy được cái sự thật, quý vị rất là mê hoặc bị mê muội mà không cách nào mà giảng quý vị được. We have no way of telling you. There's no way to explain it to you. Không cách nào mà giảng quý vị được cái sự thật này. You cannot possibly describe the truth to you. You can't. The only way we can do is that we need to shock you a little bit. Cách duy nhất là có thể làm quý vị hơi cần thức tỉnh quý vị. So that you become more humble, để quý vị phải khiêm tốn. The requirements of cultivation is humility, folks. Cái muốn tu hành á, cái điều tiên hay là tu hành quý vị phải cần biết khiêm tốn. You have to come to the realization that you're so confused. Okay, you're not as hot as you think. Boy, you sound more insulting every time, don't I? Cái gì mà cứ muốn tu, cái gì phải thức tỉnh rằng, phải biết khiêm tốn và ý thức là cái sự hiểu biết cái gì nó rất là hẹp hòi. You have to come to grips with the fact that your understanding is so narrow. Okay. Cái biết cái gì nó nhỏ như sợ nó hẹp hòi không thể tưởng được. Okay. There's so much more you don't know. Có nhiều cái quá quý vị không thể biết. And the way you go about and the Buddha taught us a way to go about broadening your understanding. Đức Phật dạy truyền ra một cái pháp để giúp quý vị mở cái tâm trí quý vị ra. Buddhism is about broadening of your mind. Phật pháp mục tiêu Phật pháp là để mở mang cái trí tuệ của quý vị, mở rộng cái tâm của quý vị. Okay, so you need to come to Buddhism with an open mind. Để quý vị muốn học Phật pháp là phải biết cởi mở. Okay. Buddhism is very hard to swallow. Cái Phật pháp nó khó nuốt dễ sợ. It's very difficult to digest. Nuốt xong rồi tiêu hóa cũng rất là khó. Okay. It's not that easy. Nó khó dễ sợ. It's not easy to understand. Khó hiểu. It's very easy to accept. Khó mà nhận. It's very difficult. It's not easy to accept. It's very difficult to practice. Tu hành nó rất là khó. So why bother? Vậy tôi làm cái gì? I don't know. I do it for a living, so I can't tell. Bây giờ mình tu làm cái gì? Tôi không biết trả lời cái vì sao. Tại vì tôi cả đời tôi chỉ tu thôi. Bây giờ tôi chỉ tu thành ra nói có nói là không làm tu, không biết làm gì cả. I tell you the truth. Every day I don't cultivate, I get bored. Sự thật bây giờ, it's so sad. My life is so crazy nowadays. If I get up in the morning, I say, oh, this morning I think I should take it easy. I would feel so bored in about 5 minutes.
Nó khổ như cái gì không? Bây giờ cái trình độ tôi á, cái tình trạng tôi á, buổi sáng vậy khi mình lười, nó thôi bữa nay mình lười bữa đi, mình lười thôi mình lười có 5 phút á, bắt đầu mình chán. I really get bored. I have nothing to do, I get bored. If I goof off for 5 minutes, I get so bored. It's so sad. It's so upside down nowadays. Bây giờ tôi là cuộc đời tôi nó điên đảo như sợ. Không có chuyện làm mà không có làm Phật pháp là cũng như cuộc đời mình nó thiếu thú vị. Okay. So that's why I force myself to go to the temple. Bởi vậy cuối tuần tôi phải cố ý tới chùa. What for? So that I can look at your face and yell at you. Để mình nhìn mặt quý vị để mà chửi quý vị. I made fun of movie stars. Tôi đọc quê minh tinh. Okay. I insult monks and nuns. Chửi thầy, chửi mấy cô. Why is that? Yes. You tell the truth, you can't help it. What do you mean I can't help it? Yes, I can. Be reasonable. I do have a choice, Tex. You're so wrong. Well, if you tell the truth, if you're telling the truth, if you're speaking the truth, you can't help but insult people because they're attached to their madness. No, that's not true. Well, it is. That's true. Anyway. He has a good point. He has a good point. He says that if you speak the truth, you can't help but insult people. He's on my side. As you can tell by now, he's a convert now. Yes. Con hiểu là thầy giúp cho con để qua khỏi nhìn thấy cái đó mà được qua khỏi You said I'm trying to help him. Okay, here's the thing. Okay. It's not that hard to tell him the truth. Khi ra nói chuyện thật, nói chuyện mô tả sự thật, cái việc nó không có khó đâu, nó dễ lắm. It's very easy. But it's never the purpose of telling you the truth. Sự thật là không bao giờ muốn diễn tả sự thật cho quý vị nghe. Okay. The purpose of the Dharma, to speak Dharma, is to get you to see the truth. Okay. Cái mục tiêu mà nói pháp là để giúp quý vị thấy được cái sự thật. It's not about describing the truth to you. You're wrong. Không phải nói để mô tả sự thật quý vị nghe đâu. It's the polite way of saying it. The real purpose is to get you to understand the truth, to see the truth for yourself. Muốn quý vị thấy đó, muốn quý vị hiểu được đó. Okay? You get the key word here? It's not about describing it to you. It's about getting you to understand. Mm-hmm. Không phải để quý vị thấy, hiểu, mà muốn quý vị thể hội được quý vị chứng nhận được cái sự thật mới là quan trọng. Biết nó quan trọng. Because if I were to describe the truth to you, it's called. Would you like to know what the truth is? Quý vị muốn biết sự thật là gì không? Yeah. On this line number 2, substance is reality. You know what reality is? Biết sự thật là gì không bác? Bác thân hương. Sự thật là gì bác biết không? Tên sự thật là gì? Truth can be described to you as true emptiness. Cái sự thật nó có thể gọi là chân không. What is true emptiness? True emptiness is something I'd like you to see for yourself. If you follow my instruction, you will see it for yourself. It's not about my describing to you what true emptiness is. It's about you seeing it. Tôi giảng trong chân không có ý nghĩa. Cái quan trọng nhất quý vị phải thấy cái chân không là cái gì. Cái mục tiêu tôi nói pháp để quý vị thấy được cái chân không. My purpose of speaking Dharma is to help you, bring you along until to the point where you can see true emptiness for yourself. Tiếng nói pháp tôi là vậy, là muốn hướng dẫn quý vị từng bước. Cho đến lúc mà quý vị thấy được cái chân không là cái gì. Chân không là gì hả? Nó tên là cái chân không. Nó có cái tên thôi, giống như mình gọi là thân hương là cái tên thôi. Chừng nào bác sinh làm thân hương mới hiểu thân hương là cái gì, còn ngoài ra cái tên là chỉ là cái tên thôi. Đồng ý không?
người ta chỉ nhìn được thấy cái tên thôi, còn mình là thân hương, có mình biết mình thân hương, không ai biết mình thân hương là cái gì. The analogy she writes a question: what is true emptiness? And true emptiness is just a word for reality, many words. Có nhiều cái tên lắm. But the whole point is that her name is Jin Xiang. Jin Xiang is only a name. It's a convention. Only she knows herself what Jin Xiang is like. No one else. Well, that's what true emptiness is like. You have to see true emptiness for yourself. Okay? Then you truly know what true emptiness is. It's not meant to be a word. It's meant to be experienced. Cái chân không đó, là không phải để mình muốn biết cái tên. Cái mục tiêu của Đức Phật nói chân không để quý vị thấy được cái chân không. Thành chúng tôi theo cái truyền thống của Phật là bước trước như Phật này, giảng pháp để quý vị giúp quý vị thấy cái chân không. Chứ không phải giảng quý vị để quý vị về khoe nó ngày tôi mới thầy tôi mới dạy tôi về chân không để tôi nói quý vị nghe chân không là cái gì đâu. Okay. I don't want you to walk away from this lecture thinking you heard today about true emptiness and you tell your friends and your husband and your buddy about true emptiness and let me tell you about true emptiness, how wonderful it is. It's not about that. It's about experience. It's your personal experience. Okay? So it goes back to the question, why is it sometimes I appear to be so harsh? Tại sao lâu lâu tôi có vẻ hơi gắt cao như vậy? Because you refuse to follow my instruction. Tại vì những chuyện nghe lời tôi. I'm trying to show you how to get the true happiness. You will not cooperate. Tôi muốn dắt quý vị tới cái chân không, mà con nhỏ nhất định nó không chịu nghe lời tôi. She's always fighting me. Nhất định nó cãi thôi. He said, but. Okay. You all have the same reaction. Cái gì? You all have the same reaction. All of you. Say, but. It's no but. Just follow it and you get there. Cái gì cần phải cãi lộn. You don't need to fight me. Please. It's not that funny. It's tragic, you know. I cry every time I kill. Yes. Cái này con xin cảm ơn thầy. Chỉ con là cái anh thích á, mà thay vì con đến đó trị bệnh, anh không trị bệnh con mà anh đem cái sự xấu nhất của đời con để con nhìn thấy được cái sự thiếu sót của con thưa thầy. Con rất cảm ơn cái sự I sent her to the doctor, the temple doctor, and the doctor could look at her and said he refused to heal her. You don't realize how funny it is, because we have an agreement between Tuk and myself. I said he will help me. He will accept all the people I refer to him, and yet he turned her down. He said no. Ông tính là vui lắm. Ông tính với tôi có cái sự thỏa thuận với nhau rồi. Ông nói là ông chỉ nhận người tôi giới thiệu tới thôi. Ok. Ông nói thầy cứ gửi người tới rồi còn có giúp cho. Nhưng còn ông gặp ông Lan cái. Không phải gì đưa cái sự xấu của con ra thành ra nói cái dạy con luyện lại. Mà mình biết cái nhìn là cái sự xấu của mình thấy mắc cỡ lắm thưa thầy. Mình nhận được cái chuyện đó. Nhưng mà không có từ chối thưa thầy. She doesn't even know he rejected her. She still saying that. She still is helping. He is helping. And that's when she thought she understood why he's trying to help her. Not yet. I rest my case. You guys just don't get it. And you know, the funny thing is I told her to go to Tip like, how long ago? 6 months ago, right? 3 or 4 months ago. She refused. And then she came like last month and Tip looked at her. Never said a thing. Anyway, you guys are so confused. Yes.
is it sometimes I need to be brutal with you? Because unless you get beaten up, you will not listen. Và nhiều khi phải đánh cái gì mới nghe lời. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. I was wondering actually, just kind of an aside, but you were mentioning if I could ask you about something that he said when I saw him yesterday, or if I should ask that later. What did he tell you? He kind of talked about a lot of stuff, but one thing he was saying that, like, I had, my chi was, like, too much chi in my dantian, like I was just building it up here, but not releasing it, and like letting it flow throughout my whole body, like it's just too much, or something. Yeah. So? And then he just gave me some So what's the problem? Oh, I don't know, he gave me, well, he said it was like it sounded like too concentrated, like if I wasn't careful, like it could, like, he thought it would just explode into like anger or huge kind of explosion of ego. And then he gave me these exercises to like lay down on laying on the ground. He said to do this for 1 minute. To lay with like my forehead on top of my forehead, touching the ground face down. Yeah, and will help your sexual urges too. Yeah. So, but, what else? I don't know, he talked about different stuff, but basically whatever he says you're recommending, you think that's a good idea to try those exercises? Well, if I send you there, you should follow his exercise. What the point am I sending you there? You refuse to cooperate with me. You're doing the same exact damn thing you're doing to me. Excuse my language. Well, I thought I would check with you. You're supposed to learn. To learn, follow instruction. You don't follow instruction, how are you going to learn? Okay? Try to understand too much. Just do it. Alright, any other question? I come up, you can't know. Alright, so number 3, doctrine. The doctrine is the how to cultivate. Because cultivation is probably one of the more interesting things you can do in life. Cái tông chỉ là gì? Là dạy chúng ta cách tu hành. Okay, this is in fact because this sutra is about cultivation. Cái kinh này là kinh về tu hành, and this is one of the most researched. Cái kinh này là một cái kinh mà rất nhiều người nghiên cứu, the most copied, rất nhiều người bắt chước. In fact, a lot of externalists they get a copy of the sutra so that they can investigate its principles and apply it to their own practice. Rất nhiều người ngoại đạo tới thử cái kinh Kim Cang này của bên Phật giáo để đem về nghiên cứu, để họ áp dụng những cái đạo lý này trong cái phương pháp tu hành của họ. Okay. This is very popular with the externalists. Ngoại đạo rất thích kinh Kim Cang này. Okay. In particular, the Chan people love this Vajra Sutra. Nhất là bên Thiền tông thích cái kinh Kim Cang because its principle is very profound, and many the fifth patriarchs are known to have enlightened through this sutra. Nhất là ngài Lục Tổ và ngài Ngũ Tổ đó được nổi tiếng nhờ cái kinh này mà được giác ngộ. The secret school of it in Bậc Tông Tích because it is a way. If you understand the sutra, it is a way for you to perfect your Vajra. Kinh Kim Cang là một cái gì nghiên cứu kinh là hiểu được, thì là cái phương pháp để quý vị hoàn thành được
luyện thành cái kim cang. And this is what the secret school people are very impressed with. Nhưng mà bên Phật tông thích cái kim cang because Vajra is one of the best dharma in practice. Kim cang là một cái thứ mà cái tối cao, thứ gì có thể luyện được. The function here is don't be overly concerned. The sutra here has principles that's applicable to the proper potential. Kinh này đừng có nghĩ mà cần cao siêu mới hiểu được đâu. Những người kinh này nó thích hợp cho tất cả mọi cái trình độ. To very confused, to the very advanced people. Cho người trình độ rất là thấp cho đến trình độ rất là cao. Why do I call very confused? Cái người trình độ thấp là gì? Anyone like to venture? Randy, what's the lowest level you can think of? Potential. Okay, let me rephrase it. What's the lower level of potential you can think of? Trình độ thấp là trình độ gì? Okay, since you are still full with this most excellent lunch meat, that could be I'm feeling all. So let me explain to you my perspective of what's one of the low potentials that's very difficult to teach. Nếu quý vị nghe một cái trình độ thấp mà rất khó dạy. Very, very difficult to teach. There's the people who advocate love. Cái trình độ thấp rất khó dạy là cái trình độ mà người đề cao tình thương. Am I offending anyone? Phật lòng của ai? Phật lòng ai ngày hôm nay không? Yes, he's offended. Yes, I apologize. Tình thương hoặc tình ảo? Is that the same? Tình yêu. Tình yêu hay là tình thương? Talking about love. Love. The people who promote love are the most difficult to teach. Những người mà đề cao tình thương, tình yêu là những người khó dạy nhất. Yes, text is. You mean hippies? Huh? You mean hippies? Any people. People who make promote love. people make Valentine's cards. Very difficult. Very difficult. Yes. Are you talking specifically about like romantic relationships, or what about people who are just using love in sort of more like, you know, kindness or compassion, using it in sort of Those are the worst. Those people who teach about love as a form of compassion, as a form of worthwhile aspiration, worthwhile pursuit, very difficult to teach. It's so confused. Cái nhóm người mà chủ trương về cái tình thương, cái tình ái này, cái nhóm mình khó dạy vậy sao? Yes, anyone on the girl side? Bên phụ nữ có ai có thắc mắc gì không? Why is that? Yeah. Con muốn hỏi gì tại sao vậy? Because love is one of those most confusing forces you can be in contact with. Tại vì cái ái tình là một trong những cái lực mà nó làm cho mình tối tăm nhất. Think about it. Cho mình nghĩ cho quay. Think about people who are in love. Những người đang yêu đương. Can you think of someone who's in love right now, Amy? and you thinking about one of the most people who are reluctant to listen, who are unable to listen, to receive instructions. Cái người mà đang yêu thương, cái người mà đang đắm đuối trong tình ái tình, khó nghe lời đấy. They don't listen anymore.
Questions or comments? Give them a guitar. Yes, Thomas. Thomas, very interesting in the topic here. Third question so far today in 5 minutes. Yes. Does that make Would you then have to say that Christianity is just pretty confused because it seems like love is very central to the way it's formulated? I mean, I don't Not know the that- money, not the Christian money. It's only some churches. I mean, isn't I- that I- like God's love for the... It's not confused. It's not true because Christianity has some very good aspects. So do many other religions. They have the proper teaching. Because some people are confused about the teaching. That's all. Tôi nói là mấy cái thiên giáo đó, không phải họ sai, họ có đúng rất là nhiều. Cái lý thuyết họ rất là đúng. Đều có một số người họ hiểu lầm về cái lý thuyết đó. Okay? And some principles I disagree with, of course. Và nhiều cái lý thuyết tôi nghĩ là sai. Nhưng đều có nhiều rất là đúng. There's some are very good. The difficulty is this. Khó không phải là sai. It's very difficulty is you cannot tell what is good, what is wrong. What is right, what is wrong. Quý vị không thấy rõ được cái sai, cái đúng. Mới nguy hiểm. That's why it's so dangerous. For example, and please take this with a grain of salt because I'm very biased. Tôi chẳng ví dụ quý vị nghe. Cái này là tôi nói ví dụ trong cái phương diện cá nhân tôi nó hơi cực đoan một tí. In Buddhism, everything I learned about Buddhism I found out to be true. Sự thật quý vị nghe này, tất cả những tôi học trong cái Phật giáo đều đúng. It is a blessing. Nó là một cái phước lớn không thể tưởng được bản thân được. Okay. Mình không hiểu, nhưng mà khi mà nghe rồi nghe mình không hiểu, thì từ từ khi mình tu mình thấy cái đó đúng và nó sai, không có gì nó sai. See, Buddhism is such a way that you don't understand what you hear initially, and if you keep on cultivating, you see that it's true. None of it is false at all. Chưa có thấy cái gì mà sai. Nó dễ sợ như vậy. Okay. Questions? And my point here is that it's very it's very difficult to try to explain to people who are confused about love. Khó mà giảng cho những người ta nghe về cái chuyện tình yêu với là tình thương với là ái tình. Okay. It is part of human existence. Cái chuyện ái tình, tình thương, tình yêu là cái chuyện căn bản của cuộc đời của người. Okay. It's something that is part of the human condition. Okay. Nothing, no big deal about it. The point here is that we should not be confused about it. That's what Buddha is trying to tell you. Phật giáo nói cái gì là không nên bị những cái chuyện đó nó làm mình mơ hồ, làm mình mê muội thôi. Okay. Questions, comments? Ai Kiên thắc mắc gì không? Fact of the matter, the nearer you get to love, then the more likely you'll be confused. Càng tới gần cái ái tình, cái tình cảm chừng nào, thì càng dễ bị mê muội chừng này. Yes. Fourth question for the gentleman to my left. I'm wondering if you can define what you mean by love a little bit. Sexual love. What else is there? It seems like there may be other aspects to it as well. Like what? Non-sexual love? Love between family members. I'm not talking about love between family. I'm talking about sexual love.
the most confusing thing. Love within family members is not as confusing as sexual love. Okay? Anything else? Yes, Jimmy. What can you do to prevent it? The men have asked a lot of questions. How come the women so quiet today? Usually it's the women who ask questions. What's going on here? Are we touching a nerve here? Yes, Jimmy. How do we prevent it to understand the ego that sexual belief? How do we prevent How do we it? prevent, yeah, or learn. You can become a monk Well, if I get there, before you get there. how do I? How that work? It will not work for text. It won't work for me. Yes. So how you before you get there, you meditate. Câu hỏi là làm sao mình đừng để cái ái tình, cái tình dục nó làm mình mơ mê muội. Tôi nói thì tôi cười, tôi nói là quý vị có thể xuất gia. Tại vì xuất gia nó có cái pháp để làm cái gì bớt mê muội. Người ta nói nếu như mà con xuất gia không được thì sao? Không xuất gia thì được thiền đi. You have to go from it. Yes, Vicky. I was going to say that I think the word love is a pretty loaded word because a lot of people use it and they don't know what it is. And they use it as a guilt trip, they use it to make people do things, they use it for anything, and it's not love. But they say it's love. Yeah, it's a warm, fuzzy feeling. It gives you the love, gives you a warm, fuzzy feeling. They're using that feeling to sell to you what they're trying to sell. Okay? They're trying to sell meditation by saying that you love the sunset, you love the flowers, the smell of the flowers. It's all a sales pitch. Okay? Because love invokes this notion of the soft and fuzzy feeling in you. That's what love means to all of you, all of us. That feeling, the good feeling inside of you. And they use that. That's what it invokes, that word invokes. But what I'm talking about, confusion is not so much a soft feeling, the warm, fuzzy feeling. I'm talking about the confusion that arises because of the sexual arousal. Okay? Any questions or comments? Okay, I don't know why I'm talking about sexual arousal. Maybe it's the boba tea that I get. I haven't tried it. Okay. Anyway, so going back to number 4, slide number 9, point number 4, the function is the sutra is applicable to people with different levels of understanding or interest. Number 5, the mark. Okay. In Buddhism, mark is very important. Phật Pháp, cái tướng nó quan trọng. It's part of the process. Cái tướng nó quan trọng. Tại vì sao? Tại vì quý vị thấy cái tướng, you have to see the mark clearly before you can let go of it. Quý vị thấy cái tướng rõ ràng, quý vị mới xả được. Buddhism is about letting go. Phật Pháp là biết xả. Okay. Your Kung Fu in Buddhism, cái công phu quý vị trong Phật Pháp is not about strength. Không phải là cái sức. It's not about the chi you accrue in your dandy. Không phải cái khí mà quý vị tụ là cái dandy. All those will lead to one thing. Tất cả những cái gì tu đó nó phải tới dẫn đến một cái chuyện thôi. Là có thể xả được. Nếu all the skills you acquire, all the tools you hone and you perfect are for the sake of one thing, ultimately, for you to let go. Để quý vị có khả năng để mà xả. So, for example, it may appear like during the process, the chi builds up in a dandiya.
excessively, or you become so attached to something. But that's only a temporary state. Will eventually help you let go. Phải cần có cái sự mất thăng bằng đó tới cực đoan của những cái việc giúp cái việc có khả năng mình xả. Yes. So, what's the relationship between samadhi, wisdom, and attachment? Does wisdom have something to do with help the attachment? Okay. So câu hỏi là giữa cái thiền định với là cái xả nó có sự liên hệ với nhau thế nào? Okay. Samadhi is a necessary ingredient for your undertaking. Cái định là cái quý vị phải cần có. You must have samadhi power. Quý vị phải cần có cái định quý vị mới làm được. You must have samadhi power for you to do anything worthwhile in life. Quý vị phải cần có cái định mới có thể làm bất cứ cái chuyện gì quan trọng trong cuộc đời quý vị. And this is why even kids come to our temple. When you need to vào chùa này, we teach them about samadhi. Luyện cho con nít tới chùa, luyện cho nó cái định. That's why I get my instructors to get even, how old is mine? 3, right? Even get mine to get into full notice. Mặc dù 3 tuổi thôi, dạy cho nó ngồi kiết giang. I have a boy back there playing games right now, I think, on the computer. How old is he? 13? Your brother? Mikano? Yeah, he's going to be 13. He's going to be 13. He's 12 right now. So, even at the age of 12, I still insist that he learns to sit in full lotus. Because full lotus is one of the secret to building samadhi power. 12 tuổi ngồi kiết giang thì được. Nhất định tụi bắt nó phải huấn luyện để nó ngồi được kiết giang. Tại sao vậy? Kiết giang là cái phương pháp phát triển năng lực bí mật trong cái tu luyện của chúng ta. It is superior dharma to build samadhi. Đó là một cái phương pháp mà rèn luyện định lực mà bí mật bên thiền tông. So samadhi is a must. Tóm lại cái định lực là cái gì phải có. You need to build our samadhi power. Mình phát triển định lực. With samadhi power, then you naturally were able to pierce through the fog of confusion. Nhờ cái định lực đó, cái vị tự động sẽ thấy được qua cái màn vô minh của mình. We are not talking about conceptual understanding. Cái này tôi nói về cái sự hiểu biết về cái lý trí của quý vị. You hear me, Amy? It's not she's sleeping already. The Vajra Sutra, the most famous sutra. We're not talking about understanding. We're not talking about your intellectual understanding. Cái này mình không nói về cái sự hiểu biết về lý trí của quý vị. We're talking about your ability to, I don't know what's the English word for it. I really have a struggle with this because the Vietnamese and the Chinese have a beautiful word. It means you experience with your body and mind. You experience. It's not about understanding. You're there. You cross over the wall. You have to go beyond the wall yourself. Sitting here describing it to you is useless to you. It's not the same as you being there. Beyond that, you can see the breeze. You can see outside. You can smell the flower that you can't from here. It's all that experience. And what I can summarize that by the word wisdom right there.
Wisdom is a realization that you're beyond the wall and you have all these new sensory perceptions, new sensory experiences that you didn't have before. That's called wisdom. Boy, this is a beautiful way of explaining wisdom. Huh? Wow, can we put it in some kind of book somewhere? Must be the boba. The wisdom comes from the Buddha. Yeah, wisdom comes from boba. You see, wisdom is so nebulous of the word. Wisdom to me is a sense, it's more than a sense, it's an experience. Cái huệ là một cái trạng thái, chứ không phải là một cái chữ, một cái trạng thái mà quý vị ở khác. Là quý vị phải giống như mình ngồi trong cái Phật địa này, quý vị nhìn đây mình chỉ thấy được cái phía bên cái tường qua cái cửa thôi, mình chỉ thấy được chừng đó thôi. Khi mà quý vị cái huệ là quý vị, khi quý vị huệ là quý vị có là quý vị đích thân đi qua khỏi cái bức tường, qua cái cửa, qua đứng cái tường, bỗng thấy một cái thế giới khác. Thế giới nó có hoa này, nó có gió nó thổi yêu yêu này, có mùi hương của hoa, có chim nó bay trên kia mình bây giờ mình không thấy. Cái huệ là cái đó. Cái huệ là cái mà quý vị thấy được mà quý vị chưa thấy trước. Experience, wisdom is something you experience you didn't have before. And samadhi is the ability for you to cross over the wall. Cái định là cái mà quý vị cần, cái sức mà quý vị cần để mà lết qua khỏi cái tường, qua cái cửa, qua phía bên kia. Đó là cái định. You see, without samadhi power, you cannot make it past the wall. Mình không có đủ định, quý vị có thể là qua khỏi cái tường. So as long as you don't have enough samadhi power, nếu quý vị chưa đủ cái định lực, all you can do is you can imagine what it's like to be on the other side of the wall. Nếu mà quý vị chưa qua đủ định lực thì quý vị chỉ có thể tưởng tượng được thôi. Cái phía bên kia nó ra sao thôi. Is it clear? And this is a problem with intellectual understanding. Cái đây là cái sự hẹp hòi của cái sự hiểu biết. Intellectual understanding is you only describing what is there. You think it's there. You think it's there. Remember thought again. It's only a thought. It's not experience. Big difference. Thành cái sự hiểu biết của cái lý trí của mình là nó phần nhiều nó là cái tưởng tượng của mình chứ không phải là cái sự thật mình thực sự thấy như vậy. Mình tưởng tượng như vậy. You imagine it to be that way. Intellectual. It's not wisdom. Okay? Any questions about that? So we done with samadhi and wisdom, right? Nói về, yes. So enlightenment, the state of enlightenment is kind of like a state of wisdom. Kind of. Because I Kind have of, sort of. Thầy có hỏi là như vậy thì cái giác ngộ với lại cái giác ngộ là một cái trạng thái của cái về là sao? Okay. Enlightenment is a special kind of wisdom. Giác ngộ là một cái loại trí huệ đặc biệt. Wisdom has many kinds. Cái trí huệ có nhiều cái loại khác nhau. Okay. Enlightenment is a kind of wisdom that enables you to see the entire truth. Trí huệ, cái giác ngộ là một cái loại huệ mà cho phép quý vị thấy được cái sự thật. For example, let's be specific about it. For example, people are confused. Cái người mà không có gì hết, they're confused about they're so confused by because of the sensory organs. Cái người thường đó, người ta không biết là người ta bị cái lục quan, cái giác quan của họ làm cho họ mê muội, họ không biết. Okay, so far so good. Now, the first level of wisdom in Buddhism, thì bên Phật giáo, một cái trình độ đầu
tiên của trí tuệ. And you make it to first dhyana. Khi bị tới được cái trình độ gọi là sơ thiền. Which Mikado is at right now. Mà cái cậu 12 tuổi hiện bây giờ đã đạt tới được rồi. Okay. When you reach that level, khi quý vị đắc được cái sơ thiền rồi, you have samadhi, limited samadhi power, có một tí định lực rồi. Okay. He didn't have it until recently. So he's been working hard. I'm very pleased with that. So it's his reward. Instead of cookies or chips. Khi mà quý vị tới được khi quý vị mà tới được cái sơ thiền, có được cái một tí định lực như vậy thì quý vị bắt đầu mở một cái. When you have limited samadhi power, that's when you have limited wisdom. Is it clear? That's why in Buddhism, wisdom is very clearly defined. Nên cái chữ hệ Phật pháp là rõ ràng lắm, không có chuyện mơ hồ đâu. We don't call, for example, know how which talks by wisdom. Nhà chúng tôi cũng gọi cái người mà có cái khả năng mà có thể chọn những cái cổ phần để có đầu tư đó, chúng tôi cũng gọi là cái chữ hệ. We don't call Mr. Warren Buffett as a very wise guy. Okay. Chúng tôi không gọi Warren Buffett là người có trí huệ. Okay. Yeah, call him a wise guy for all the reasons, but not because he stopped picking abilities. Wisdom in Buddhism is because it's the consequence of some kind of samadhi power. Am I blunt enough for you? I know people, the monks and nuns don't dare talk about this because it might be offensive to some of you. Mấy thầy mấy cô chắc không dám nói mấy cái chuyện này tại vì sợ cái Phật lòng cái gì. Đối với quan niệm tôi, cái trí huệ, cái gốc của trí huệ và có cái định lực mới có trí huệ được. Không có định lực đừng có trí huệ của tôi. To me, personally, you cannot talk to me about wisdom unless you have some kind of samadhi power to back it up. Clear? Okay? So for example, our young Mikado. Oh, it sounds pretty good. Young Mikado. Because he reached first dhyana, now he's free from three things. He has a chance to be free from three things. Vì nó đắc được sơ thiền bỗng nhiên nó có cái cơ hội để nó thấy được ba cái chuyện khác nhau. He's not as attached to food as before. Nó không tham ăn như lúc trước. Now he can, if you tell him to lose weight, say, yeah, okay, I lose some weight. That's why I told him that he should lose some weight. Say, yes, master. He's too young to be like that. Number two, he's not as attached to sleep. Cái gì là không tham ngủ. Okay. And number three, he's not attached to as what the monk I mentioned this morning to the third thing, the other thing. Must I spell everything out to you? You mean love? Sex. Love is nothing wrong with love. Sex is something wrong with sex. Not funny. Don't find it funny. No, seriously. So first dhyana, now he has a chance. He has a chance to step back and not as adversely affected by the people at lower level, by three things: sleep, sex, and love. I mean, excuse me. Sleep, sex, and food. Nothing wrong with love, again. Okay. Is it clear? So now, that is what we call wisdom, by the way. You can see through that, at times when you have samadhi power, you see, what's so great about you?
ugly surah, that kind of thing. You have that kind of chance. You're so ugly. And it frees you from the confusion. Okay? And that is wisdom. Wisdom is a lack of confusion. Chứ về mình bớt những cái gây mùi. Okay? So the gradations of wisdom, as you progress along, you see clearer and clearer, you become less and less confused. So please be clear about it. Just because you don't cultivate, just because you cultivate, does not mean that you are no longer confused. I have a phone call from a woman a few days ago. She was crying on the phone. She said, Master, I've been cultivating with you, and why am I so confused? I said, so am I. He said, huh? What are you talking about? Me too. I'm confused. In certain area. Absolutely. And that's where modesty comes in. Always. We're always confused about something. We're not that, but there's something called enlightenment. Tới một trình độ đó gọi trình độ gọi là giác ngộ. Enlightenment is to be able to see true emptiness. Cái giác ngộ là cái thấy được cái chân không. And it's going to be a while before you get there. Còn lâu vì mới tới đây. So you see the progression. Quý vị thấy cái quá trình không? I say you need to go through more than 9 levels to get there. Nói cái gì nghe? Quý vị phải qua ít nhất qua nhiều hơn là 9 cái giai đoạn khác nhau để quý vị mới tới được cái chân đó. Okay. Now I have 2 questions. Yes. The samadhi and wisdom, they're not exactly the same thing, right? I mean, it's possible to develop samadhi power but not really be wise at all and using samadhi power to do stupid things, isn't it? Like in the Theravada tradition or the Hinayana tradition, there's seems to be a lot more explicit discussion of like how to use samadhi to develop wisdom. But you kind of just seem to say you just develop your samadhi and the wisdom automatically develops. Yeah. There's nothing else to be said about it. Nothing else to be said about it. Yin and yang is confused like hell. Yes. Next question. So you get attached, then you get more afflicted. So with the wisdom will help you to be able to detach it. And if you get detached more and more, then you get less afflicted by the things that you do. I'm getting there. You're getting too theoretical. Okay, so far we have samadhi and wisdom. Is it clear to everyone? Quý vị thấy rõ ràng, mình nói rõ ràng ngày hôm nay mình giảng gì rất rõ ràng. Cái định, có định có về được. Okay, you cannot talk about wisdom unless you have samadhi. You need to cultivate samadhi before you can talk about wisdom. Thành chúng ta tu vậy. Cái chương trình tu hành chúng ta nên chú trọng phát triển cái định lực của quý vị. Quý vị mới hiểu được lời tôi nói. I need to help you develop your samadhi power before you understand what I'm talking about. I have no choice. Cách duy nhất tôi có làm quý vị hiểu được là giúp quý vị phát triển định lực quý vị thôi. Okay? Was it clear? Nghe rõ ràng chưa? Okay? I'm very clear about the purpose. I'm not going to mislead you. Tôi muốn phí thời giờ quý vị, phí cuộc đời quý vị. Không hiểu, phải tu định lực. You want to understand what I'm talking about? You need to cultivate samadhi power. You need to develop. Okay? Okay, now. Once you have samadhi power,
naturally you have some wisdom. Okay. Khi quý vị có định lực tự động sẽ có cái vậy. However, there's an however, có một cái sự khác biệt that Thomas mentioned earlier. That is, the reason that you have wisdom is because of the preparation for you to have that wisdom in a training program. Tại sao quý vị cứ nói chuyện quý vị có trí huệ? Tại vì trong lúc cái huấn luyện, cái chương trình huấn luyện, định lực quý vị đó đã trồng cái nhân để quý vị, khi mà quý vị có định lực đó, sẽ hiểu được có cái huệ đó. Because in the process of cultivation and training program we give you, and we train you on your samadhi power, we also plant the seed for you to understand, to have the wisdom associated with that samadhi power. It's not by coincidence. It has been pre-planned. Đã sắp đặt hết cho quý vị rồi. Then you come and fight me. Rồi xong quý vị cãi lộn với tôi. Okay? So, as you have samadhi power, as your samadhi power will energize your seeds and you naturally understand the seeds. That's what the process is like. Thành ra khi cái gì có cái chủng tử đó rồi, that is why it's very, very important for me to tell you right now to prepare for it. Thành ra trong cái thời kỳ mà chuẩn bị cho cái gì đó, I need to tell you about unpleasant things. Tôi trong thời kỳ này tôi nói những chuyện mà nó hơi gì nó sốc tai một tí. For example, I tell you stop talking about love and that kind of crap because it only confuses you. Chẳng tôi nói quý vị không nên nói chuyện tình thương, không nên đề cao tình thương, không nên quan trọng tình thương. Tại sao? Cái tình thương nó làm cái gì nó tối tăm. Tôi dám nói những chuyện như vậy. Because I say those things because I want you to have the proper seeds. So when you have samadhi power, you're not confused by those things. Tôi phải chắc những cái chủng tử tầm bậy đó để khi quý vị có định lực những cái chủng tử tầm bậy không có cơ hội nó nảy ra. So I do it on purpose so that I eradicate those seeds from you, your stupid seeds from you, so that when you have samadhi power, those seeds don't have a chance to mature. That's why it's unpleasant. Vì vậy, thì không khó nghe. Any questions? I know might be help. Yes. So purposely you might plant some of the seeds so that when we get the wisdom, we can be wiser for certain area. But other area that we are not prepared, we might not be as wise as. That's right. That's the limit of my ignorance. I can prepare you so much. That's the curse. That's your curse. You get to the world's end. That's it. You're gonna tire. So if we find another master that has a different area that he's concentrating, then we will get more wiser in. Absolutely. You have a broader. For example, along the line of your question, the Hinayana is very wise. It's planted to give you very good seeds. They prepare you very well, but still it's too narrow. So you'll be stuck in that realm. Mahayana is much broader. So you will not be as easily stuck. But Mahayana is so broad, it depends on the range of your teacher. But you're still bound by the range of your teacher. That's why my attitude is that I'm not going to settle for second string. I will go for the best I can afford. Is it clear? The range is very important. You cannot settle for second strings. Not to me. The seeds are so important. We need to have those seeds first. Thành ra cái ông Lương hỏi là như vậy là cái ý nghĩa là sao? Cái câu hỏi tôi muốn chuyển câu hỏi tôi nói
vô minh của người thầy rồi. Chẳng hạn như bên tiểu thừa đó, nguyên thủy đó, thì họ cái trí huệ rất là cao, được cái trí huệ cao trong cái phạm vi nó eo hẹp thôi, thì họ chỉ chuẩn bị được cho chúng ta trong cái phạm vi eo hẹp thôi. Còn trong đại thừa thì cái phạm vi nó rộng hơn nhiều, thành ra cái chủng tử nó rộng lớn hơn. Nhưng cái khổ là chúng ta vẫn bị hạn chế bởi cái sự vô minh của người thầy của mình. Thành ra cá nhân tôi là tôi nhất định tôi không chịu đi học. Tôi về kiếm người thầy giỏi nhất là học, tôi mới đi học về gọi người thầy giỏi cái gì. Là tôi muốn trồng chủng tử tốt nhất mà tôi có thể kiếm được. Any other questions? I don't know if you can help. Yes. Dạ thưa thầy, con có hai câu hỏi với thầy. Câu hỏi thứ nhất đó thì hôm trước con có nói là mỗi chúng sanh có hai thân, một nhục thân và một pháp thân. Như vậy theo con nghĩ là pháp thân có thể là một cái chân nằm trong cái chân không không? Pháp thân là chân không. Câu hỏi thứ hai thì thầy nói là mình phải có định thì mới có huệ, huệ thì mới được giác ngộ, đi đến giác ngộ và giác ngộ thì mới được cái chân không. Và trong từ cái chỗ với cái chân không phải qua 9 điều khác nhau, 9 điều gì con hỏi. 9 tiếp trình độ nào đó, thế nào đó. The question she has is we talked earlier about if a person has at least two bodies, the Dharma body and a flesh body. The Dharma body is what? The Dharma body is basically true emptiness. And so the next question she has is, so in order for her to get to that Dharma body, true emptiness, I just mentioned that there are 9 different levels of samadhis or more. They said, what are those 9 levels of samadhis? Cửu cái định, 9 cái định là từ sơ thiền cho tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho tới ngũ định, lục định, thất định, bát định và 8. There are 9 samadhis. The 8 samadhis that we all know of. First dhyana, second dhyana, third dhyana, fourth dhyana, and then 5th samadhi, 6th, 7th, and 8th level samadhi. Okay, those are the 8 samadhis well known. The 9th samadhi, cái định thứ 9 is the samadhi of an arhat. Cái định thứ 9 là cái định của A-la-hán. Okay. That's when it begins to become interesting. Sau cái định A-la-hán rồi, lúc đó bắt đầu có cái sự tu hành thực sự là eo lên. Sau cái định thứ 9 rồi, lúc đó tu hành rất là thú vị. After the 9th level of samadhi, cultivation is extremely fascinating. Okay. It can be brutal sometimes. Nhiều khi nó hơi vũ phu một tí. Yes? Yeah. Brutal in what way? You find out when you get there. Okay. Doesn't scare me. It's more you can take. How's that? More than I can take now. I'll be willing to take that chance. There's a lot more you can take. I'll take the chance. It's a lot more scary than you think. Hôm nay nói cái quy định là sao? Tôi nói là sau quy định sao? Sau quy định nó gắt gao hơn nhiều, nó dễ sợ hơn nhiều, nó không sợ. Tôi nói không sợ tại không chưa hiểu cái sợ là cái gì. Thì lúc tới đó nó sợ nó quá khả năng ông luôn. Nó không sẽ sợ, dễ sợ. Yes. Next question. Yeah. I forgot. For the 8th level, if you achieve 8th level in this lifetime, but then
you will lose if you have to start again. You don't lose it until you get the knife for the next life. No, you always lose it. Always lose it. Even the knife you never know. Why? You Didn't I could tell you this invest. morning, Luke, to embrace difficulties and suffering? Yeah, but I told you. You would not listen. I cannot believe this. I spent an hour and a half talking to this guy this morning. I said, you know, you should embrace suffering. You should embrace hardship. And now he says, what yao? oh, you don't lose it until you are the hard at the forklift. That's when you lose it. This guy insists, adamant about it. What need I do? Where I need to reach? What do I need to reach so that I don't lose it? I always lose it. Look at the Buddha, he loses. He came to our world and became confused. Mình sanh ra the moment you're born, you're confused. Quý vị sinh ra quý vị sẽ bị mê muội. Everyone gets confused. Tất cả mọi người đều bị mê muội. Ngay Đức Phật cũng bị mê muội. That is why birth is such a scary thing. Bởi vì cái sinh là một cái chuyện rất đáng sợ. Even Buddhas have no control. Phật mà sinh ra cũng mê muội như mình. Well, not quite, but that's becomes the case. He's the only one who's exempt from that, but he manifests all those things. He's the only one who's free from that. The only one. Everyone else is confused. Sinh ra là sẽ bị mê muội, nên chịu thôi. However, the highest level of cultivation you reach, okay, you can get there again very easily in the future lifetime. That's what Earth wants to hear. He says, yeah. Now it makes sense for me to continue doing this. Of course, my friend. It's very good for you. thì sự thật là khi mà quý vị tu á, cái trình độ cao nhất quý vị đắc được á, là cái kiếp sau quý vị tới trình độ lại rất dễ dàng, rất dễ dàng. Thành ra cái tu hành nó quan trọng. Mình càng ngày mình càng tiến bộ, tới đời sau mình càng dễ tới lại cái trình độ đi, mà dễ hơn. Okay. Getting there the first time is very difficult. Cái lần đầu tiên tới mới là khó. Mấy lần sau, mấy cái đời sau nó dễ hơn nhiều. The subsequent times are much easier. Okay? You should not be surprised that, for example, I made fun of this the monk in the morning I told you about. I said, you will stuck the rest of your life in 30 hours. It takes lifetimes to break through one level of samadhi. Cái mình đừng có tưởng chuyện nó dễ đâu nha. Người ta bỏ cả đời kiếp mới phá được một thăng được một cái trình độ định. Không dễ đâu. Hồi sáng tôi nói cái ông thầy đó, ông thầy tu giỏi 72 tuổi đó, nói, thầy tu cái pháp thầy tu bây giờ suốt tới cuộc đời cuộc đời cuối cùng cuộc đời của thầy thoát tam thiền không nổi. Tam thiền khó như vậy. This is how difficult it is to break out of 30. Very difficult. Khó thoát tam thiền dễ sợ. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì không? Dạ thưa cho con hỏi thầy nói cái nhị thiền á, ví dụ như nhất thiền, nhị thiền, tam thiền tới mà chính thiền thì những người đạt những cái thiền đó là bắt buộc phải ngồi thiền kiết già lạc hay là người đi họ có những cái thiền khác, ví dụ như thiền định trong tâm hay là
đi Hawaii. Không, cái phương pháp mình huấn luyện là cái chào, tại vì một cái phương pháp còn nhiều phương pháp. Chẳng hạn như là có nhiều người tới đây tu dạy hay vì họ lại Phật thôi, mà Phật họ đắc được tam thiện tứ. Có nhiều phương pháp, đâu cần phải ngồi kiết già. Tại những bác thân hương đâu có ngồi kiết già được đâu, bác ngồi ghế thôi cũng đắc được. Bác là bác giỏi dễ sợ, bác cái tiến bộ đều bây giờ bác tới được ngũ định rồi, nó khó, từ tứ thiền tới ngũ định rất là khó. For example, Jin Chiang here, she cannot sit in full lotus. Full lotus is one experience we teach, to one powerful tool we use for training purposes, but there are many different ways. For example, people from here, I teach them only to bow to the Buddhas, and they reach Yana levels. Jin Xiang here, she cannot sit in full lotus. She has to sit on a chair, but she's very impressive. She keeps on progressing. Now she's to the fifth samadhi. From fourth to fifth is very, very difficult. Okay. Any other questions? Okay, so we talked about Mark. Nói về cái tướng. And nó nói về cái chuyện mà cái tu định tới chừng nào mới được giác ngộ quá đến tu định đó. Thì không cần nhất thiết phải tu pháp môn nào. Vấn đề là mình biết cái quá trình để mình cố gắng mình tới đó. Tại cái con đường mình phải qua mấy cái giai đoạn hết. Ai phải qua giai đoạn, bất cứ pháp môn nào đều phải qua giai đoạn hết. Okay. The reason I bring up the nice samadhi is that no matter what Dharma door you practice, whether you're externalist or Buddhist, you still have to go through all those 9 levels samadhi. Tất cả mọi người đều phải qua 9 cái trình độ đấy mới tới được giác ngộ. You need to go through those 9 levels samadhis at least before you can make it to enlightenment. Okay? No matter what you do, bất cứ cái vị tu pháp môn nào cũng vậy, phải cần qua cái đó. Any questions? All right, so we're going back to the question earlier about samadhi, wisdom, and then enlightenment. What's it, the third one? Detachment. Okay. Trở lại cái câu hỏi này, hơi dông dài một tí. Hỏi là về định, huệ với là cái xả. Xả là sao? Wisdom is a broad stroke. Cái huệ là giống như là một cái bức tranh vậy. Okay. What is detachment? Cái xả là gì? Detachment is the individual pieces that make up the broad stroke. Bức tranh là cái xả là những cái thành phần mà quý vị nó tạo thành bức tranh đó là xả. Does it make sense to you? Nghe hiểu chưa? No. No. Doesn't make sense. Of course it does. So how do you come up with that broad stroke? Come up to the individual things. Ta muốn làm bức tranh bằng cách nào? Thì cách là mình phải sơn từng cái thành phần, từng chi tiết. You get it? No. There's no magic. You have to work for it. Muốn xả là phải xả từng cái.
That's why it took the Buddha 3 or some calculus to make it. He understood a long time ago, but he still hasn't. Every single point. You're saying that no detachment from each thing that comes up separately? Okay, well that makes sense. You understand there's something called a broad stroke. There is a picture. You know it's there, but you need to fill in the details one by one. Paint by numbers. Isn't it fascinating? Yeah. That's what makes cultivation fun. Cậu nghe chưa anh nghe chỉ là nghe cho rõ ràng. Cái xạ với cái huệ thế nào? Cái huệ là mình biết rằng có một cái gọi là cái bức tranh. Cái xạ là mình phải chấm từng chấm, mình vẽ từng cái chi tiết của bức tranh đó, vẽ xong rồi nó thành là cái Phật tánh. Mình biết nó có rồi đó, nó có Phật tánh đó. Mình phải vẽ nó. Nghe rõ không? Mình biết có cái hình đó, cái hình tên là cái hình Phật tánh. You know there's something called a Buddha nature, something called a Buddha, and you need to draw it for yourself. This is a beautiful way of explaining Buddha. Can we put it somewhere in the book somewhere? I just came up with it today. It's the Boba inspiration. I bet you. This is beautiful. Whoa. Slow down. Let me clarify for you. Boba wisdom. Your enlightenment is the realization that there's something called a Buddha. Cái giác ngộ quý vị chỉ là cái sự ý thức rằng quý vị có cái gì, cái hình gọi là hình của ông Phật. Okay? However that picture comes about depends on you and me, each one of us individually. Mỗi người chúng ta mặc dù biết có cái hình trên hình Phật, thì chúng ta có cái cách vẽ nó khác nhau. That's why they call something called medicine master Buddha. Bởi vì có gọi là dược sư Phật. There's someone called Amitabha Buddha. Có người gọi là A Di Đà Phật. There's someone called Jewel Accomplishment Buddha. Có người gọi là bảo thành Phật. There's someone called Mount Sumeru King Buddha. Có người khác gọi là núi Tu Di Sơn Như Lai. Mỗi người vẽ cái hình nó khác nhau. Each one of us draws it different. Isn't that beautiful? Oh, I love this. Oh, I'm so proud of myself. No, I think there is a reverse, right? Because when you become Buddha, it's empty. So you start with something that is already there with all your attachment, and then when you work pixel by pixel, taking these things out, make it into empty. Then by the time you become Buddha, it's empty. Yeah, precisely. Very good. Cái quan niệm là cái Phật đó là không, là chân không. Cái gì nó còn đó, whatever. Buddha is true emptiness. Whatever you have, whatever you still attached to, Phật là chân không. Cái gì quý vị đang còn chấp đó, is you draw it, that's why it disappears. Okay. Khi quý vị vẽ nó đi mất. That's the connection. You have to draw before you can draw. Cái gì phải vẽ nó rõ ràng mới xả được. And that's why at times it seems like we're so attached to it. Like, how come you cultivate it and you're so angry, you're so greedy? Because we are so close to that thing. We need to get so close so that we can see it,
mean? You have to go back to Taiwan before you can drop your parents. Because the heaviest burden on you right now is your parents. You feel guilty since your brother left this world. Am I correct? You cannot resolve that until you go back and suffer. Then you can resolve. And it may take several lifetimes. But you have to get started sometime. If you don't resolve it, they come back and haunt you. Like asuras fighting each other. They don't resolve the fight, they come back and go at it every single time. Okay? Any questions? I can make you come. Mark. So that's what I talk about the painting is a mark. Là cái tướng là cái tượng trưng cho cái bức tranh đó, cái hình tượng của Phật đó là cái tướng. Okay. And this sutra here describes exactly the things you need to pay attention to. Excuse me. That will trip you. Cái kinh hay lắm, kinh này nó mô tả cho chúng ta thấy những cái mà chúng ta không biết, nó dễ làm chúng ta vấp. Mình coi đó chuyện tự nhiên. We think it's natural. We don't realize it. We get tripped by these things. Okay. Any questions? I don't have to come. Dễ ha. Tôi 9 lần là xong. You need to go through 9 levels and you're done. Nothing to it. You nghe thấy rõ dễ dàng ha. You know, when you talk about billions of dollars, what is 9? It's a pretty small number. Okay. Oh, all right. Next. 10. Okay, so slide number 10. Tấm thứ 10. Thiên Thai quite profound, quite full profound meanings. Nó rõ hơn một tí về cái tông Thiên Thai, cái pháp của họ để nghiên cứu kinh này. The title is Prajnaparamita Sutra, so it uses the analogy and the Dharma classification. Cái tên của cái kinh này là có cái vừa dụ vừa pháp. Dụ Kim Cang là cái dụ. Vajra is the analogy of something very hard, and Dharma is the Prajnaparamita. Cái pháp là cái bát nhã ba la mật đa. So this title here contains an analogy and a Dharma. Cái mục đề của kinh này nó nêu ra một cái dụ và cái pháp để mà giải cái giáo lý. The substance here, muốn thấy được cái thể kinh là cái gì? Thì it's about non-dwelling. Thể là gì? Không có trụ. You learn more about non-dwelling throughout this sutra. Cái kinh này giảng cho quý vị biết làm sao mà để không có trụ. Cả kinh này, the entire sutra teaches you about non-dwelling. Kinh này giúp quý vị tránh cái trụ. Okay? What do you mean by trụ? You learn more about it as we go along. Có người hỏi là cái trụ là gì? Trụ là cái quý vị sẽ học từ từ, sẽ hiểu khi quý vị nghiên cứu kinh này. Okay? And this is it's related to your enlightenment. Cái trụ này nó liên quan tới cái sự giác ngộ của quý vị. Because as the story goes in the 6th Vajra Sutra, he listened to this Dharma, this sutra, and he became enlightened.
làm như trong kinh Lục Tổ, ngài Lục Tổ nghe, ngài Huệ Năng ngài nghe người ta tụng cái kinh thôi mà giác ngộ đắc được cái trụ. He understood about non-God from listening to the sutra. Nghe kinh mình thôi, nó có cái năng lực đó, nên do cái vị ý chứng nhận được cái trụ, cái vô trụ. That's how powerful the sutra is. Kinh nó mạnh như vậy, cái năng lực nó dễ sợ như vậy. This is why I encourage the students to come and listen to the sutra, okay? Because you want to take advantage of this incredible force, incredible power. Kinh nó có năng lực bất khả tư nghị. Quý vị phải ngồi nghe để mà hưởng cái lực, để hấp thụ cái lực. Okay. Why is that? Tại sao như vậy? Why can't you sit home and open the sutra and read it? Tại sao ở nhà đọc kinh được không? What's missing? Dharma assembly, teacher. Yours truly. This morning, I was careful to preface it with modesty. So you know I'm very modest until the truth comes out. Also, the Dharma protectors and associated bodhisattvas are Absolutely. watching over these. Very good. That's one thing I was, of course, I'm kidding. Maybe. I didn't think you were kidding. They didn't think you were kidding. I was hoping you think I was kidding. I'll put it that way. He's right. What you don't realize is that we realize that in this assembly we receive so much help when we get together like this. You think I have the wisdom? I told you today I say things about the wisdom, about samadhi, about the painting. Do you think I prepare those things? Think about it. You think it's from Boba? Jimmy said, you better believe it. I spent a fortune on my Bobas today. Jimmy says, hey, come on, show some gratitude. Cái gì nghĩ chứ quay? Ngay đến cái vị tưởng tôi ngồi tôi nói những cái chuyện là đình với Huệ trong cái xã bằng cách một cái bức tranh, một cái hình của Phật này nọ. Cái vị nghĩ tôi soạn cái bài hả? Tôi có soạn đâu. I have no clue what I'm talking about. I would be talking about half an hour ago. I came here to talk about all these beautiful artistic things. It was me. Không phải cái miệng tôi đâu, cái miệng tôi không phải của tôi. Didn't come from me, it comes from somewhere else. So text point is well taken. You go to this assembly, you take advantage, you receive so much help, mình được biết bao nhiêu người giúp đỡ. And that's why my claim is that you need to be humble before people are going to help you. Mình phải khiêm tốn ta mới giúp mình. Chứ nếu nghĩ mình giỏi, ai can giúp mình làm cái gì? You think you're so great, who's going to help you now? Who's going to help you now? You're great already. In an assembly like this, we receive so much help from the Buddhas and the patriarchs and Dharma protectors. Cái chỗ như vậy, mình ngồi tham gia cái pháp hội này, mình được hưởng cái sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát, Lục Tổ, các tổ sư, các long thần hộ pháp. If you don't come here, you don't tune into Skype, tough luck. It's not going to be there on the sutra. It's going to be diluted on the sutra we pray. Lúc mà in kinh ra đâu có được cái này đâu. When I explain sutra, Thomas edits it, and then Vicky cuts off a few more words, and then Handa say, no, I don't like these words. Let's change these words. It's no longer the same as right now. You know that? It's not the same. It's once in a lifetime. That's it. You can let go. You miss this lecture. Tough luck. And poor Kim Dean has been trying to transcribe my Earth of Sutra. You know what?
Because what I explained in her lecture that she transcribed is so different from what I have in my lecture notes. Two different things. This is not in my lecture notes anywhere. All right. Any questions or comments? So still no one wants to go with me today? You see how desperate I am. Yeah, I go back to reality where after the Vajra Sutra lecture, I said, thanks. We see you next week. Okay, Yes. where are you going? There's a Vietnamese TV station that has a second 2-year anniversary, and they invited me, and I felt obligated to go because they give me an hour of free TV broadcast time every week, so I can't say no. Where is it? In Garden Grove. It's very fun. I don't have a choice, do I? It's up to you. Yeah. It's fine. I can go though. So, Yeah. Okay. I have a brave soul, Caucasian soul, who is I didn't finish now to be fair to these Caucasian people. I started this morning. I got sidetracked. I started saying this morning that it was brought to my attention that our temple is a temple of cultivation. Cái chùa mình là chùa để tu hành. And we have the facilities here to accommodate people's cultivation. That cái phương tiện đây để giúp đỡ cái việc tu hành. Unfortunately, it's only geared towards women's cultivation. Đáng tiếc là chỉ có đủ cái phương tiện để giúp cho mấy phụ nữ tu hành thôi. There's no room for men. I'm getting fed up with that. Tôi chán. The women just take it for granted now. Mấy cô mấy bà, especially the female asuras, they take me for granted. Những mấy cái đứa Atula, nữ, no, không nó coi thường gì nữa. So I'm opening up. I'm gonna have I'm gonna help the men's side more now. Thành tôi sẽ giúp cái đàn ông để giúp tôi. So I'm considering renting around here to accommodate more males. For example, like during the Dharma assembly, like the coming Phổ Chi and Chan Chi. Okay, I probably will rent more places to accommodate more men and women as well. This room here is good, big enough for around 60-70 people to sit, and we circumambulate outside. Thành ra cái Phật điện này lúc mình làm thiền thất mình có chứa khoảng chừng 60 người, 70 người. Lúc mình đi nhiều ra ngoài mình đi nhiều. Okay. And I will rent as many places as we can around here, so accommodate both men and women. Okay. So I just want to make that announcement. That is, from now on, I will begin to accommodate men who request me to support the cultivation. That is, if they come, they want to stay around the temple and go to the temple, do the ceremonies and work around the temple. I will help. Làm giúp người đó để họ muốn ở xung quanh gần chùa, cũng buổi ngày tới tham dự mấy cái lễ của chùa, tới ngồi tu thiền, tới làm việc ở chùa, to giúp đỡ họ. Okay. Any questions about that? No one's interested, of course. Why won't it? Okay. So non-dwelling is a substance. Không trụ là cái thể của cái kinh này. To give you a hint about the importance of non-dwelling, quý vị thấy không trụ thế nào? Non-dwelling is a beautiful word to bất trụ này, vô trụ này, hay vậy sao? Nó hay ở chỗ là nó cho chúng ta thấy cái cách mà cái tính cách của cái chấp trước của chúng ta
dwelling refers to attachment. Cái trụ là nó liên quan tới cái chấp trước. And this dwelling here has a connotation. Cái trụ nó có một cái ý nghĩa khác rất quan trọng. Mà tôi nói nó để gì? And I refer to its subtlety in the dwelling concept for this reason. It's woven in your operating system. Cái trụ nó nguy hiểm cái chỗ đó. Nó cái liên hệ nó mật thiết với cái operating system của Vietnamese. With your Windows 7. Gì? Và hệ thống vận hành. Cái hệ thống vận hành của quý vị. Whatever it means. It's where we all stand on. Dwelling is where we reside. Cái trụ là cái chỗ mình ở, mình đang ở. Okay? Okay. The non-dwelling is where we don't reside. We don't reside anywhere. You have to learn to let go of all the things that you depend on. Nói cách khác, cái khống trụ có nghĩa là mình phải tìm cách mình chặt hết tất cả những cái mà mình đang cần bây giờ. Đó là khống trụ. That's no problem. No, that's pretty advanced, isn't it? Hmm? You say that's pretty advanced? Very yes. Yeah. And this is why the experiments have such a hell of a time understanding this sutra. Cái quan niệm rất là sâu xa, có thể được rất thô cho tới rất là sâu xa, chứ rất vi tế cho tới rất là thô. For this dwelling here, non-dwelling here, concept here, you can go from very refined to very coarse, or very subtle. Vì vậy những ngoại đạo nó khó hiểu cái kinh như vậy. Đọc hiểu. They could not understand it. No matter how often they read it. Why? Ta đọc làm gì vẫn hiểu được. Well, it's an unfamiliar concept for one thing. But like coarse dwelling is well, you have dependency on alcohol and tobacco and attention and everything like that. And you can get more refined. What would be the next level after the coarse level? It's an example of the next level of refinement of non-dwelling. The next level for you is fifth. Huh? Next level for you is fifth. Fifth samadhi. You have to make it the fifth before you let go of another layer of dwelling. And it gets more refined as you progress upward. Yeah. Make sense? Yeah. Okay. Questions? I know when you have. Okay. So, and number 3, doctrine. Thứ ba là cái tâm chỉ. Clarify the doctrine. Doctrine says here that the doctrine here is that there's no more whatsoever. Cái tâm chỉ này là sao? Là không có tư. Okay. Yeah. I'm slow, so can I go back to the Non-dwelling. So let's say that I'm in the 4th level of samadhi. Then am I gonna have all my attachment clear to that
to that level, or I still may have some more course at the lower level that I couldn't solve. Very good question. Hỏi rất hay. Hỏi là bây giờ chẳng hạn như mình ở cái trình độ tứ thiền thì như vậy có nghĩa là mình hết tất cả những cái chấp trước của tứ thiền, hay là mình có một phần thôi. Okay. I keep on giving the analogy of the elevator. Your fourth level of samadhi means that you're going to have access to the fourth round, the fourth level. Okay. You just have access to it. That's all. That's all. Cái định nó chỉ giống như là cái thang máy nó cho phép quý vị tới đó. Okay. There's no guarantee that you still have a lot of work to do. Tới đó thôi, mình phải vào và phải dọn dẹp cái tầng cả tầng. You have the entire floor you need to work on. Một cái tầng thứ tư đó, tứ định đó, mình phải dẹp. Or you can move on to the fifth. Hoặc quý vị lấy cái tầng thứ năm. But you still have a bunch of support Yeah. that you need It's to only access. Don't be so hard on yourself. You only have access to the elevator. You haven't cleaned your fourth floor yet. Đừng có tưởng bở. It's not that easy, folks. Cái gì đừng có tưởng nó dễ lắm. You don't think, oh, the master says, I'm fifth level samadhi. This is so great. Now I can retire. Forget it. You still have to clean your fifth floor. That's when you start working. Tôi nói cái gì là ngủ định để quý vị biết là ở trình độ đó mà lo sửa soạn là sửa mấy ngủ định đi. Chứ không phải là nói ngủ định xong cái vị về là hè được đâu. Mới bắt đầu thôi. Okay? But at least you know that you're fifth. Which reminds you should supposed to clean up fourth as well. And third. Okay. Yeah. How do you clean up these floors? What's the analogy to that? The analogy is you go to Walmart, buy some mops and brooms. No, the other part of the analogy. And Lysol. The cultivation part. Cultivation part. You cross your legs and you keep precepts. You have to keep precepts. Okay. But you can also choose to say that you want to clean up some of the important of level 1, some of the important, and go to the fifth jumping. Instead of cleaning completely, you can kind of pick and choose things. You have to be open-minded. You cannot say, for example, like the guy I was making fun of this morning, the monk yesterday, he said you're going to be stuck for third dhyana for the rest of your life. He's cleaning his third floor. He's not wasting time, I assure you. He's cultivating his entire life, he's cleaning it up. However, my message to him is very subtle. You're not careful, you're going to be stuck there. You keep on cleaning and you keep on cleaning and come back and forth. That's all you do. Yes. Doesn't also, when you penetrate deeper levels of concentration, you tend to dwell there more, and then naturally, 1, 2, 3, the lower ones naturally clean themselves because you don't live there so much. So your mind is transcending it just by penetrating deeper. They take care of themselves. It's much more efficient to go up than go because you horizontal. stay there and you clean it, but you're working hard instead of going up. Then they disappear by themselves because your mind is not there as much. Or maybe because if you clean up the one that is on top, because that one is built by the lower level. If you be able to clean the top one, then You clean the elevator shaft. You have to clean that. That's what we do. We clean the elevator shaft, and you
You can pick and choose which floor you're gonna wipe out. Okay. This is my bias. I do not like to go this way. Okay. I like to go up like this, and pick and choose where I need to clean up. Does it make sense? Yeah. Because why is that? Because I worry. My problem is I worry that when I go horizontal, I'm going to be attached to these side things. You clean up, but you also are attached to things that you clean up as well. You enjoy the Marriott hotel room so much in Hawaii that as far as your cleanup is, I think I stay here for a little bit longer. And that's the trouble with cleaning horizontally. Okay? Any questions? Anyone you have? Yeah. Is that why people have access to the upper floor, and that's why some people who have very high samadhi still get afflicted with small things on the bottom? Yeah, it's not clean yet. You know what? The first floor is still dirty like hell. And he said, and the master said, oh, you're first stage aha. He said, yeah. But as soon as you eat, all the affliction first floor arises, and you haven't cleaned them up. Because you have not cleaned them up yet. Okay, anything else? No. Yeah. So you think People are so interested today. Yeah. Wow. Huh? Usually people can't wait to get out of Snoozing, yeah. this Saturday afternoon lecture. Isn't it more efficient and easier to clean it up, your lower level problems, once you reach the higher level though? Yeah, that was my question. Yeah. So It is, isn't it? Next class. Zap. However, it's not that simple. Because if you keep on going like this, you have no balance. You only go this, how can you go this, by the way? How can you go like this? And not go horizontal, only vertical? Do I have any architect here today? Ai làm kiến trúc sư trong này không? You say you need a base. You can't go straight up. So you have to have a You cannot go up all the time. You cannot. So what's the assumption here? Làm sao có thể lên được như vậy? You go straight up, you come straight down. It comes straight. Parabolic moves, come back down, parabolic too. The reason you go up, you can go up is because you went up before. Ngày hôm nay cái gì mà lên lè như vậy, tại cái gì đã từng lên rồi. Also, then you get help too, or something. Somebody can help you get up there, and then when they disappear, then you fall down. It's like somebody give you the boost, and then when you look, they pull out the booster, and you fall down. Whoa! Poor male, poor Josephine. They think they're hot. dropping like a stone right now. However, you made it up there already. That's why it's so fast for you. You have to realize that people spend lifetimes cultivating to make it one level, to cross one level. It's not that easy. Trust me. Very difficult. Okay? And how come you can go from, I remember going from third to fourth dhyana in 3 days. Lúc mà tôi luyện từ 8 thiền tới thiền thứ 3 ngày tôi luyện xong. Why is that? Because back then I said, third dhyana is too dangerous. I don't want to be here. I want to fly through it in 3 days.
by myself. I flew through it. Okay. That's an indication I went through it before. There's no way you can be that fast. It's impossible. Let's face it. You cannot build a floor in 3 days. No one can. We're talking skyscrapers, okay? We all are building skyscrapers. So, at some point in time, you reach your peak from a prior lifetime. Now you have to build. Now you have no choice. That's our bias. I'd like you to go up there as quickly as possible and then build your base. And then you naturally will go to the next level. Okay? All right. Any other questions? Cultivation is fascinating. You get the chance to have it both ways, I think. Okay? Any questions? Okay, I think time's almost up. We have a date at the TV station at 5 p.m. where is a food and entertainment. Có đồ ăn không chứ cô? Tối nay cái đài TV có đồ ăn không? From 5 to 9 there must be some kind of food somewhere. No? I know, for example, there's entertainment, singers, famous singers. And I'm bringing a famous star, to me, movie star with me. She has her shades already. Any other question? Yes. This kind of question, it seems like for me a little bit hard to, like when you said I was a second dhyana or told me I was a third dhyana, it felt hard to identify myself as matching the way those states are described. And other people I've talked to who you said were at higher levels also said they have a hard time actually identifying themselves as being in the states you tell us we're at. Shouldn't it be the case that we can actually tell for ourselves? Too low. How can you possibly tell for yourself? Can't tell for yourself. Would you say that when you reached third, you didn't want you realized you were at third and you only stayed there for 3 days and you realized you wanted to move on right away? Yeah. But at that point you were only at third. Yeah. But Well, I'm not the same as you are. You think we're the same? You really think so? When you were at third, isn't that when you were first starting off? I was temporarily at third. Yes. Of course, it's not something that the people where you came from can understand and beyond. Beyond a lot of people, especially the people where you came from. How do I know that? Because of the Dharma they practice. Or things they teach. People will understand we're not teaching
teachers who understand will not on purpose help you plant the wrong seeds, do they? Huh? Right? You shouldn't. They will not. Trust me. No teacher. You become a teacher because of an ideal text. It's not because of money. It's not because of profit. It's an ideal about teaching and helping people. That's what I believe in. Teachers are capable of. Okay? So, the teachers, I do believe teachers are doing it out of their good heart, of the goodness, of their faith, their belief, their ideals. But the ideals are misguided because they don't have the clarity of mind yet to teach properly. So please don't take me wrong. When I say about these people, I don't mean that they're bad. I'm just saying they're confused. They're spreading the confusion. That's all they do. And you have to decide for yourself. It's not that easy. You think that you can read something I send you, or can read my book for 5 times, 10 times, 50 times, and you can understand it. I told you my teacher taught me. He said one sentence. It took me 10 years before I understood what he meant. One sentence. And I was very lucky. After 10 years I could get it. We're talking today about non-dwelling here. Point number 2, substance, non-dwelling. The gradation of non-dwelling is so fine that you cannot. I only mentioned 9. There's a lot more. And that's the fun of cultivation. And that's why I keep on insisting and keep on trying to tell you. For goodness sake, please, please, be more humble. You're not that hot. You're not that smart. You're not that competent. Can I be blunt with you? You're so goddamn stupid. Excuse my language. And there's no way to make you understand it. You're so confused. Case in point, if you are wise, then why are you so unhappy about your life? Why are you so unhappy? Why are you so afflicted? Mình nói có bằng cớ ngoài, mình nói tầm bậy. Okay. Nếu mà quý vị thực sự muốn có trí huệ, tại sao quý vị phiền não dễ sợ? Why are you so afflicted? Please tell me that. Where's your wisdom? Are you asking me or? All of you. Please explain that to me. If you think you're so smart, you think you have it all figured out, you think you are so fantastic, please tell me, why are you so afflicted? What do I mean affliction? Some of you don't understand what affliction is. Do you get mad? Có ai giận không? No. Khéo không? If you get angry, then you are so confused. If you think I'm angry, you're in more confused. Có nhiều người nghĩ tôi là giận, người ta còn mê muội hơn quý vị tưởng tượng. Okay. Are you greedy? Có tham không? Are you greedy for food? Are you greedy for food? Of course you are. Who isn't?
that, folks. You allow yourself to be confused by food. Vì thiếu sáng suốt và để cho miếng ăn nó làm chúng ta tối tăm mặt mày. Cái gì hay ho đó? What's so great about that? You allow yourself to be confused. Remember, who asked you to have ice cream? Who asked you to drink? Take a drink. Có ai bắt quý vị uống rượu đâu? You chose to drink yourself. Right? So, why is that? Let me close point number 3 here on the slide. Tại tôi kết thúc cái này mà nói cái gì? Nói cái điểm thứ 3. Ví dụ, the third point of the doctrine is no mark. Meaning that you are confused by these marks, these external things. You think it's so great to drive a nice car. You think it's so great to eat a lobster. It tastes so good. The flavor is so good. Okay? And you don't realize that it enters your stomach. 10 minutes later, you don't even remember what it tastes like. You don't remember, you think what it is. Your imagination runs wild. That's all it does to you. You don't even realize it. Okay? You torture yourself. And yet you think you're so smart. I know of a certain asura who would torment herself and get herself so worked up that she gets so pissed off, so afflicted. And then she'd look around saying, who am I going to afflict now? It's fascinating to me. I've been watching this girl for years now. She works herself all up. And she got so afflicted, she's so upset. And what does she do? She goes around, looks, picks fights with everyone else. And that's what you do when you learn, when you recognize these female asuras, you run away from them. You cannot win against them. They pick fight with you. That's all they do. All right, I'm getting so tired of talking about asuras. Because there's a no mark here means that ultimately, your Buddha nature that you all have, nó không có tướng thì là sao? Cái Phật tướng cái gì đó. Cannot be described. Cái Phật tướng cái vị có đó, nó không có thể diễn tả được. What it means is that everything you have that can be described is false. Nói cách khác, cái gì quý vị có thể thấy được, quý vị nhận thức được, nó đều là giả. The only thing true in this universe is your Buddha nature. Cái mà chân thật nhất trong cái vũ trụ này là cái Phật tánh của quý vị. Anything else is false. Tất cả cái gì còn lại đều là sai. Đều là giả. Including female asuras. They look pretty, but như mấy con nữ Atula đó, trong mắt lắm, nhưng đều and that's what I mean by false. They're nice to look at, but you get close enough, you want to run away from them. That's what's so. There's always conflict. Nó có sự xung đột với nhau. Whatever is true, okay, would not have that kind of eternal conflict. Cái sự mà sự thật đó, nó không có sự xung đột ở trong đó. There's no tension. Only happiness
chỉ là sung sướng thôi. There's no suffering. Okay? Any questions? All right. So anyway, that's all I have for you today. Yes. Thưa thầy, tôi nói mỗi người có một cái Phật tánh, thì Phật tánh của người ta giống nhau hết à? Thưa thầy, Phật tánh của người này có giống Phật tánh người kia không? Cùng là Phật tánh là cùng, tất cả chúng ta đều có cùng một Phật tánh, một thứ thôi. The question she has, what is Buddha nature? The Buddha nature is what we all have in common. This is why deep down we all the same. Bởi vì về cái thể mình cùng cái Phật tánh thành mình khác nhau, khác nhau tí nào hết. We all share the same thing. Okay? Any question? Any other questions? Yes. Thì thầy, vạn pháp và duyên sanh thì Phật tánh và duyên sanh. Vạn pháp nhân sanh, Phật tánh nhân sanh. The question is the 10,000 things are arisen from conditions. Is Buddha nature arisen from conditions? Okay. I don't know. Tôi không biết. Next. Khi mà thầy biến, thầy lừa rồi thầy không trả lời. When I get lazy, I don't answer anymore. What do you think? Thầy nghĩ sao? Mr. Thomas, Mr. Academia, what do you think? No. No? Why not? Well, isn't it unconditioned, isn't that? Very good. Excellent. This is what happened with these Hinayana people. This is what happens when you ask a question after hours. I get in a bad mood. Vì hỏi sau khi mà 2:30 mà hỏi thầy những thầy cáu. Cái vàng vật là duyên sanh, đúng rồi, từ nhân duyên nó tạo ra. Như là Phật tánh đâu có sanh đâu, sao mà tạo ra cái Phật tánh không có sanh, Phật tánh là vô sanh. So Buddha nature is not produced, it's there already, there's nothing to produce. Okay. What is Buddha nature? People keep on talking about it. People share something in common. Cứ nói về cái Phật tánh hoài, it's something so mysterious. Okay. So why is it the same for all of us and yet we're so different? Look at it. Some of us are nice looking, some are not. Some are asura, some are not. What is this thing about the Buddha nature sharing the same thing and yet we're so different? How can you believe that? Sao cái việc để tin rằng mình có cái gọi là cái Phật tánh mà nó giống nhau hết mà ngược lại mình thấy mình khác nhau dễ sợ lắm. Người thì lùn, người thì cao, người thì mập, người thì ốm, người thì đẹp, người thì xấu. Sao mà giống nhau chỗ nào? How can it be the same thing? Can you buy this Buddhism crap? Would you believe it? You really believe it? It's not so hard to understand. What is it then? Well, look, if you just look at our physical nature, we're all made from the same elements. You know, all flesh is like other flesh. I mean, it's kind of different on the outside and stuff. Okay. Probably the internal organs. So But as the French say, vive la différence. Yeah, but the difference is external. They still have the same kind of flesh, you know. It's still similar DNA. It's just very. But flesh has nothing to do with the Buddha nature. Yes, but if you can understand that, then you got to understand the Buddha nature, which is a very deeper thing. So you can be the same.
Well, that's how I came to it, that's how I It's came. not people are to gonna it. buy that text. You explaining something with something you add, you explain the truth with something false. That doesn't work. Worked for me, that's Yeah. how I came to understand it. You can fool yourself with the false. Yes, who else? That's what you think. You get upset. At least he still comes to the lecture. Before he said, I'm not coming next week. He dares offend me again. My goodness, why are you gonna stop picking on me? I pick on everyone. I'm fair. Right, Carol? So what is Buddha nature? Because people keep on talking about it, and I'm surprised no one ever forced the issue. Mình nói chuyện này nhiều, Phật giáo nói gì là nó có Phật tánh với là người mình rõ ràng nó khác nhau dễ sợ. Nó Phật tánh là cái gì được? How is it possible? Huh? I haven't figured it out yet, so yeah. Is Phật tánh true or is emptiness? It is. Yeah, it's emptiness. Yeah. It's emptiness. That's common, right? Can we do the transference and go home? Excellent, excellent. This guy is good. This guy takes an engineer. Yeah, it takes an engineer. No, this is very good. This is how you explain the Buddha nature. Okay. In everything we have one common denominator. Tất cả gì mình có, nó đều có một cái cùng một cái. Is emptiness. Emptiness is part of us. Think about it. Cái gì nghĩ là cái quan. Cái bản chất mình trong nó có sẵn cái không rồi. You buy that? That's what we share in common. But what does that mean if you don't? Come on. I mean, what is emptiness? This begs the question: what is emptiness? Whatever the emptiness is, whatever you can conceptually, physically, the way you made up is something that's common to all of us, is something that's empty there. Okay? That emptiness there is a manifestation of true emptiness. By emptiness, you just mean emptiness in the like empty physical space, It's like not there. three-dimensional space. It's not there. But that already, or that seems to tie into just the concept of space. The space itself is just a construction. Yeah. It's a concept. Mhm. But isn't emptiness something deeper than just the emptiness of More than space? space. Yeah. Space is only a concept. Yeah. There's something called emptiness that is nothing there. Okay? The concept of true emptiness is nothing there. And if you look at the way we made up something plus nothing there. That's true emptiness. That's what we share in common. And that's a difficulty for us in trying to understand and get back to it, because we have no way of connecting with that. Is not there. Yeah. Going back to the thing about it is a tableau, and Yes. then when the tableau is all your attachment, Right. by the time you take out all the attachment, it becomes empty. Right. So Here's what it means. Okay, let me explain the concept, because someone come late. This is a very important concept that I'm so proud of. I just came up with it today, Jasmine. So Buddhahood, true emptiness, is just like a picture, a painting. The painting of true emptiness. Cái Phật tánh mình là giống như một cái bức tranh của cái chân không. If you complete this painting, then you have accomplished true emptiness. Okay? Muốn đạt được cái chân không này, chỉ cần vẽ xong bức tranh này sẽ thành Phật. Okay? Here's the problem. The painting, you need to fill in the details. Muốn vẽ bức tranh đó là phải vẽ từng cái nét. In order for you to draw each of these details, okay,
successfully, you need to drop things. That's the process. Vẽ một cái chi tiết đó, nó bắt quý vị phải xả. You cannot accomplish that detail unless you completely understand it and you are able to say, I understand it now. I do not need, I'm not confused by it anymore. That's meaning by renunciation. Có nghĩa là sao? Quý vị phải hiểu rõ rằng quý vị đang chụp cái chỗ nào, đang kẹt chỗ nào, thấy rõ ràng rồi. Mình nói tôi không kẹt nữa, quý vị mới xả, không gọi là cái xả. Phải thấy rõ ràng mới xả. Okay. And we are different because we have different attachment level and the way we soul. And because we're different, because you are Ước and I am the big master, we paint drawings differently. For us to be able to complete our detachment, we need to drop different things ourselves. I need to drop monk things. You need to drop your worldly things. Okay? Wife, children. I mean, Wife. Thank you. No, actually, but again, what we mean by dropping is not so much physically. It's about not getting confused by it anymore. This is the word people say, oh, you Buddhist people are so superstitious. You're so crazy. How can you talk about not being confused by love? Love is so important in life. Okay? It's okay as long as you do not let it confuse you. We're not telling you not to eat. Đâu có ai biểu quý vị không ăn đâu. We try to teach you to eat in a way that you do not confuse yourself. That's what Buddhism is about. Thành ra cái Phật giáo chỉ dạy quý vị là nên ăn cách ăn mà để quý vị không ăn mà không bị mê muội. We can teach you how to love without getting confused by love. Có thể dạy quý vị một cách thương yêu mà không bị cái tình thương, cái ái tình nó làm mình mê muội. Okay? I can tell you, in our world right now, there are a lot of enlightened people. Hiện bây giờ trong thế gian này có rất nhiều người đã giác ngộ rồi. Many of them are married. Rất nhiều người có gia đình. They are enlightened anyway. Không giác ngộ như thế. They are not confused by love. Họ không có bị cái ái tình nó làm họ mê muội đó. Now no one's going to become a monk anymore. Bây giờ không ai xuất gia. If I have a choice, master, can I? So detachment from us is to be, really means you're able to drop it, meaning that you're not confused by it. You cannot drop it because you cannot let go. But as soon as you're able to let go, no, we're not gonna ask you to drop it. As long as you're able to drop it anytime, why should you? Think of it this way, folks. Stupid people say Buddhism are so demanding. He teaches and he forced me to drop my mouse. He says, no, if I force you to drop my mouse, am I not attached to your dropping your mouse? Huh? That's an attachment. Quý vị có hiểu lầm, đừng nghĩ Phật giáo bắt quý vị là phải bỏ hết tất cả. Đâu có đâu. Chúng tôi dạy quý vị là có thể không chấp vào tất cả cái gì hết á.
Tại vì nếu chúng tôi bắt quý vị là phải bỏ hết tất cả, thì chúng tôi đang dạy quý vị chấp vào cái bỏ, là vẫn chấp như thường. You say, yeah, so my wife is said. Right? If you're able to drop it, then you can keep. You hear me? Randy, is it clear to you, Randy? If you will sign over your fortune to me, just sign over and see what happens tomorrow. That's the test. Are you capable of doing this right now? If you are, no one's going to force you to drop it. Let me assure you of that. The reason I have to become a monk because I can't. Okay? I have to drop it first before I'm sure I'm capable of dropping it. Then I accept money. Is it clear to you? Before, I could not drop money. Now I think I can. Remember, I think I can. No false advertising here. Is it clear? There's a methodology involved here. This is why I said people, enlightened people are married and all those things, because they're able to drop it. Once they drop it, they do as they please. The trick is to be able to drop it in the first place. The trick is not to get afflicted in the first place. Then you can do as you please. Vì đừng có phiền não, tôi muốn làm gì làm. Chứ còn sân si, tham sân si đầy, nghĩ mình ngon lành. You're so full of greed, hatred and stupidity. You think you're so hot. Yes. Can you, I mean, if you convince yourself that, oh, well, I could drop this, can you delude yourself that you're capable of dropping it, but you're not really going to drop it? But you could at any time, but in fact you can't, but you just convinced yourself that you could, and isn't there that? Self-delusion is endless. No beginning, there's no end. And we have to really actually do it to know for sure that you are doing it. You can do it. Because you always can lie to yourself. The thing is, the truth of the matter is that it's not taught. You have to be able to drop it first to make sure that you can drop it. You can't talk about it. You have to do it. Of course. That's why we can always get married again. We have second chances. Yeah. Any other question? Dạ vâng. Kính thưa thầy, con xin nói về cái câu hồi nãy sư cô Từ hỏi về Phật tánh với duyên sanh hay không. Thì con thấy Phật tánh đó bất biến, cái bản chất của nó thể nó bất biến, nhưng cái dụng của nó tùy duyên. Đấy, duyên đây đó là nó đủ cái điều kiện đó, thì nó sanh, tức là cái này có thì cái kia nó có. Con lấy ví dụ như vàng, nó là một cái thể sợi vàng, rồi cái có nó phải nó ra cái thể dụng của nó là như có cái người thợ bạc, họ biết họ làm ra cà rá, bông tai, bông kiềm, thì đó là nó đủ cái điều kiện để mà nó duyên sanh ra các tướng khác nhau. Hoặc là ví dụ như là cái bụng này đó không phải tự nhiên mà nó là có, nó cũng phải có một cái duyên sanh, nó là từ cái nhựa rồi là những cái ni lông rồi nó ráp rồi cây rồi nó đóng lại thành một cái bụng này. Mà bây giờ nếu mà mình hỏi ra cây này ở đâu thì nó trùng duyên khởi về cái duyên của nó. Đó, cây nó từ ở trên rừng lấy ra rồi đinh rồi đáp lại, mình hỏi nếu cái đó thì
thì ở bên Phật giáo nó gọi là nó có cái tương tức với nhau, nó trùng trùng duyên khởi với nhau. Quý vị hiểu chưa? Trả lời đi. Rồi sư cô này, giảng đi sư cô hiểu đi. Rồi sư cô có trật chỗ nào? Thầy, như sư đơn nói là duyên sanh. Duyên sanh là cả, là đang dẫn chứng cho con nói là cả pháp duyên sanh. Con cũng hỏi thưa thầy là Phật tánh có duyên sanh chứ con được biết là cả pháp thì là duyên sanh. Như sư nhận thấy là cái này có, cái kia có, tức là duyên sanh. Đó không phải là Phật tánh. Dạ không phải Phật tánh. Phải trả lời chứ. Trả lời chứ. Nói nhiều mà người ta không hiểu. Nói thẳng một câu thôi, cái đó không phải là Phật tánh. Dạ, hồi nãy con có nói là Phật tánh á, thì nó bất biến, nhưng mà nó có cái thể và cái dụng của nó, chứ nó có cái thể và cái dụng, cho nên con nói là cái dụng của nó là nó duyên sanh ra. Vì sư từ hỏi là Phật tánh có duyên sanh hay không, thì Phật tánh nó có một cái thể và cái dụng đó là nó duyên sanh, còn cái thể đó thì nó bất biến, cho nên nó bất biến tùy duyên. Còn lấy ví dụ như bất Cô biến. mà nói này thưa hết thì giờ cô trật rồi, cô hiểu lầm, cô không hiểu gì hết, cô nói tầm bậy. Cái Phật tánh sao mà nó duyên sanh được? Cái câu hỏi là rõ ràng, Phật tánh có duyên sanh được không? Xem nó đâu không cái dụng ở trong, không có thể gì trong, nói tầm bậy không? Không hiểu gì Phật tánh mà nói tầm bậy. Giảng sao mà nghe được? Câu hỏi rất rõ ràng, Phật tánh có duyên sanh là không? Nghe câu đó một tức á, cô mà hiểu pháp, cô nói là cái sanh á, trật cái lập tức đừng nói chuyện duyên nữa. Câu hỏi có dốt, tôi mới cười. Phật tánh nó sao mà sanh được? Vô duyên làm sao? Cái dân tiểu thừa nó không hiểu được cái chuyện sanh cái tử, thành nó mới hỏi chuyện sanh. Tôi mới chọc tiểu thừa, không hiểu gì hết. Phật tánh sao mà sanh được? Hả? Thầy con không nói Phật tánh sanh, mà Phật tánh đó, về cái thể và dụng. Cái thể nó có ai hỏi cô về cái dụng đâu? Đó là nó lại không có. Ai hỏi cô về cái dụng? Hả? Câu hỏi là gì? Đừng có ngụy biện. Người ta hỏi mình trả lời cái câu hỏi. Kính bạch thầy, là con cứ nhận thấy cái hiểu con biết sao thì thầy ra thì con diễn tả vậy thì thầy giải. Thì im lặng mà cô mới nghe. Cái gì mà con ngụy biện đâu. Nghe cho rõ ràng. Thầy dạy cho cô ngày hôm nay, thầy Vĩnh Hóa dạy cho ni sư Như Hương ngày hôm nay, Phật tánh không có sanh. Đừng nói dùng với tôi, không có dùng gì trong này hết. Cô biết cái gì về dùng, cô nói về cái dùng. Nói tao chữ, nói chuyện nghĩa không hiểu gì hết. Người ta đã kẹt cái chỗ đó thì giảm cái kẹt người ta chứ. Đem sách nói làm cái gì? Cô nói là cho cô nói cái hiểu biết của cái sách vở của thôi. Cô nghe được cái lời, không thấy cái kẹt người ta. Mình nó phát mà giúp cái vợ cái kẹt người ta. Chứ không phải để biết cái hiểu biết của mình. Hiểu biết mình không quan trọng. Phải nghe người ta kẹt chỗ nào, mình giúp nó giải tỏa kẹt người ta chỗ đó. Nó phát ở đó, chứ không phải là nó sách đâu. Sách mình là con vẹt. Any questions? I had to handle some Vietnamese confusion here. Very confused. We had too many sutras, many books, too many books. Not new. Chưa hiểu. That's why I said earlier this morning about knowledge. Knowledge is supposed to liberate you, not to bind you down. Cái trí thức của mình nó phải giúp cho mình giải thoát. Kẹt, đâu có làm kẹt nữa. Okay. Any other questions? All right, we stop here today. Thầy sáng mai
They still need to straighten out the arrangement for tomorrow at 8 o'clock. Who's going? Who's leaving at 7 and 8 and stuff like that? She needs to straighten it out. Amy is staying here because she has to work on the stuff, right? Yeah. The laser stuff. We have enough drivers. Dạ, không mặc lại xe nữa. Lại xe. So Thomas is driving on her place, Oh, which place? on Amy's place. I'm driving there. Yep. Tomorrow. Well, he's driving your van. I don't know where, whatever, but he's one of the drivers. That's the whole point. Okay, so Thomas, you're gonna drive the master van in case of emergency. Whatever. Okay. Do I meet? Can I meet you at your place, or do I come here? Or? Yeah, you can. When you meet at my place, I'm leaving at 6. That's fine. Did you call Roberta and tell her? I didn't. You have to call her because she doesn't pick up. You check her emails. She may not. So you have to tell her by phone. I think her phone number. I'll get it. Okay. So the van's gonna leave at 8, okay? So please coordinate with her and make sure we have the people at 7 and 8 straightened out.